Bonjour. Yes. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours avant de venir ici en France à Miramas? What's your name? And say how you came to Miramas. My name is Joseph Koech. My name is Joseph Koech. Yes, I am from Kenya. What brought me here, France, is athletics. Yeah, I like running. But during when I was in Kenya, started going to school. I finished class 8. Although when our family background is still down, so they did not manage to pay for me school fees. But I try my best until I finished Form 4. After I finished Form 4, I realized that I was having a good talent. So I started going to camp. I was started training alone in my home there. After that, I got some support from Daniel. He told me, you are a good athlete, so do this and this and this. He was just sending me even 1,000 for buying shoes, because my parents was still down. They did not manage to support me, to give me facilities, food. But I got done through WhatsApp. He told me, my friend, do this and this. Oh, he was the one that gave me pressure, momentum to continue training. During last year, Kenya, I was training with my fellow athletes here. During training, we are passing through more challenges. First challenge, training facilities we don't have. We are lacking so many things, e.g. shoes, tracksuit, and other facilities. Another big problem, food. We have a problem for food, because I think you cannot train when stomach is empty. Yeah, but we are just communicating with Dan when he was in France. We are in Kenya. Hello, support us, assist us with this. Then Dan, he has a good heart. He said he assists us, even not us. He assists many people. Until now, he sent for us a ticket, invitation. We came here. He's still assisting us for more. But we appreciate for Dan. We thank God. We thank Dan for assisting us. But because you are here, I think when we get full support, we will appreciate, and we must continue and praying for you. And also Dan is a good man. Even now, if you have some problem in your home, he was the one to send money to home to assist our parents. Although our parents is still down, but we are trying our best so that we will lift you up to come up, to look like a good family, yeah, to live like other people. I think that one is our problem. Facilities, food. We are not even, background is still down. So when we get the full support, I think we will lift our family. Yeah. Est-ce que tu peux nous traduire cette belle histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, donc en résumé, mais je crois qu'il a beaucoup parlé de toi. Oui, le monsieur c'est Joseph Koech, habite au Kenya. Lui, il y a beaucoup de problèmes parce que c'est pas fini à l'école. À la secondaire, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas de sous. La famille, c'est pauvre. Il commence un petit peu athlétisme. Comme ça, maintenant, il court bien. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de food, il n'y a pas manger, il n'y a pas l'argent pour manger. Tout ça pour le vêtement, pour l'entraînement, pour les chouchous aussi, pour le footing. C'est moi c'est aider à envoyer l'argent pour progresser. Et maintenant, c'est moi qui achète les tickets, écrit l'invite pour Koech. Maintenant ça va parce qu'il court bien, il progresse bien. À 22 ans, c'est bon. C'est beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de sous au Kenya, il n'y a pas de pour manger, tout ça c'est compliqué.
Ici aussi, il n'y a pas beaucoup la course pour payer. Les primes. Les primes, c'est pas beaucoup. Comme ça, maintenant, je demande, comme il y a assistance pour nous, pour aider comme ça. C'est l'idée. pour- Bien sûr. Quels sont un peu ces résultats qu'il a obtenus? C'est le meilleur résultat, c'est à 10 km à Toulon, il va à 29,40. D'accord. Aussi à Marseille, 10 km la Provence, il fait à 29,48. Et premier semi-marathon, c'est le Marseille Cassis à 11e. C'est premier pour lui. Pas encore, maintenant ça va. Aussi à Mola, semi-marathon Mola, il est 4e. 4e, d'accord. 1h04. 1h04. Quels sont tes projets, Joseph, du coup, au niveau compétition? Quels sont tes objectifs à venir? Nini objective? What is your objective in future? My objective in my future, I need to assist when I got what I'm looking for now. I will assist those who are still young, because our country there we have some young athletes, upcoming athletes. They need even full support. So when I got something, I assist them. I will support for giving them facilities, and when they have problem, I will assist them and just to invest, and to assist my family. Yeah, to lift my family to stay like other families. Yeah. Yes. Est-ce que tu veux nous traduire? On a Ouais. quand même compris Ouais. sur l'émotionnel. Joseph, il m'a dit, ce projet, c'est progresser bien pour la course. Comme ça, il gagne beaucoup de sous pour aider ses familles. Et aussi, il y a beaucoup d'athlètes au Kenya, il n'y a pas beaucoup de sous. Comme ça, il aide. À son tour. Ouais. C'est très présent ça au Kenya, que chacun aide le prochain. Ouais. Individuellement. Ouais. Ben, c'est super. Ok. Yes. Thank you. Nous te remercions, Joseph, Yes. et au plaisir de se revoir encore. Okay, thank you. Ok, thank you.